Maelfu ya watu wakiwemo marais kutoka pembe zote za ulimwenguni wamekongamana kwenye uwanja wa michezo wa Orlando Johannesburg Afrika Kusini kumpa buriani mpiganaji dhidi ya mfumo wa apartheid, Mama Winnie Madikizela Mandela. Mama Winnie Mandela aliyefariki akiwa na umri wa miaka 81 anazikwa kwenye bustani ya Fourways junction huko Johannesburg. For you to speak fell on deaf ears. Life is so unfair, Ma, because we see these people amongst us here today. We don't know what to do because we don't want to be accused of being insensitive and disrespecting your dignified funeral. We mention some of these few incidences just to make them aware. We mention these few incidences, just to make them aware that we know what they did to you. They must never think we've forgotten what they did to you. We see you in your beautiful suits, betrayals, sellouts. We see you. Mama, the widows of Marikana are still in tears. What must we tell them, Ma? We, together with you, promised them a quiet visit. They are still waiting. What do I tell them when the situation is like this? What about those who killed their husbands of Marikana widows for selfish profits? What do we do to them? Tell us, Ma. Give us a sign, or else we will have to come back because we don't have answers without you. Those who isolated you in Marikana, they are here. Mama, you said to us, we must come back to the ANC. We heard you. But which ANC do we go to? Of the same people who sold you out, of the same people who are ready to give you to the enemy. Mama, why did you leave us? Booyah, Ma, come back and leave after giving us a signal. Fellow fighters, let us mourn the death of our mother in a dignified manner. Let us display the highest form of discipline. Let us not be reactive. We don't need these people to tell us who Winnie Mandela is. Winnie Mandela is our mother. We know her. We don't need George Fivers to tell us about Winnie Mandela. We don't need Stratcom to tell us about Winnie Mandela. We will celebrate Winnie Mandela forever, for as long as we are still alive. If it's true that the ANC honors Winnie Mandela, name the Cape Town airport Winnie Mandela Airport. Thank you. Thank you very much.
Na mtazamaji, ulikuwa ni mkutano bila shaka mkubwa sana wa watu ambao walijitokeza kumpa buriani mama Winnie Madikizela Mandela, mkiwemo Julius Malema ambaye alipendekeza kwamba uwanja wa ndege wa Cape Town uweze pewa jina lake la Winnie Mandela kama njia ya kuheshimu na kutambua mchango wake dhidi ya ubaguzi wa rangi Afrika Kusini. Mtazamaji, nitakurejesha huko Afrika Kusini ambapo sasa kuna msafara ambao unaelekea katika bustani ya Fourways junction ambapo mwili wa marehemu Winnie Mandela Mandela unapelekwa kwa ajili ya maziko. Mtazamaji, ni picha ambazo tunazipata moja kwa moja kutoka Afrika Kusini. Jabulela sis Nokolo no sisnikiwe. Well, after 2 weeks of mourning and messages detailing the life and times of Mama Winnie Madikizela Mandela, this will be her final resting place here at the Fourways Memorial Park. This is where we will finally get to say goodbye to Umama Wesizwe, Iqala Lomsabalazo, Well, as you pointed out, Sis Nokolo, a few moments ago, that it is not everyone who will be allowed here at the Fourways Memorial Park, and it is just the very close family as well as the high-profile dignitaries who will be coming to say their last goodbyes here at the Fourways Memorial Park. And the rest of the mourners, as we saw throughout this morning into this afternoon, thousands of South Africans, some coming from the different provinces, all making their way to Orlando Stadium to say their final goodbyes. Nalo mama wasithetha ngayo sis Nokolo kunye nawe sis Nikiwe, umama who earned the name of the mother of the nation ngenxa yendima that she played during the apartheid area, so fiercely fighting against an oppressive regime. And certainly some would say today, after decades of being vilified, being arrested, of being banished, as well as being humiliated, kungona ke umama wesizwe, umama Winnie Mandela Mandela will finally get to rest. Well, this is where Mama Winnie Mandela will obviously be finally laid to rest. And here at this particular memorial park at the Mandela Burial Estate is where she will lie. And you must recall, I heard Sis Nikiwe also mention it a bit earlier on, is that this is where she will lie next to two of her great-grandchildren, Zenani no Zenawe. You'd recall in 2010, Zenani had died in a car crash that was during the FIFA World Cup, and you had Zenawe, who had died, was born prematurely and then died just a few days after death. So na mtazamaji, ni msafara wa mazishi ama kuelekea katika maziko ya Fourways Memorial Park huko Johannesburg, mtazamaji, ambapo mwili wa Winnie Mandela Mandela utawekwa, na ni eneo ambapo palizikwa vitukuu wake wawili. Mtazamaji, ni mazishi ambayo bila shaka yatahudhuriwa na familia tu na vile vile viongozi wachache ambao ni mashuhuri. Maelfu ya watu ambao walihudhuria mazishi yake wakisalia katika stadium ya Orlando ambapo watu walifika kwa wingi, mtazamaji, kuweza kumpa buriani Winnie Mandela Mandela. Ni mama ambaye amepata jina la mama wa taifa na alipitia wakati mgumu kuweza kuwatetea Waafrika na vile vile ama watu weusi. Alipigana dhidi ya ubaguzi wa rangi, na hapo ndipo pia alipitia wakati mgumu akiwa na wakosoaji wengi, na vile vile hadi kufa kwake akiwa na miaka 81 alikuwa amesalia na wakosoaji ambao walikosoa mienendo yake, na hali ambayo imekosolewa vile vile na watu ambao walimuunga mkono, mkiwemo Julius Malema ambaye alisema kwamba alistahili kupewa heshima zaidi ya jinsi alivyopewa, na kashifu wale ambao walikosoa mienendo yake, akisema kwamba alikuwa ni binadamu na mchango wake ambao ameutoa kwa taifa la Afrika Kusini unazidi yale makosa ambayo huenda aliyatenda kama binadamu.
Na mtazamaji, turejee humu nchini ambapo bingwa wa dunia wa mbio za mita 1500 Elijah Manangoi alimwongoza Mkenya mwenzake Timothy Cheruiyot kumaliza katika nafasi ya kwanza na ya pili mtawalia kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola jijini Gold Coast, Australia. Manangoi aliandikisha muda wa dakika 3 na sekunde 34.78 huku Cheruiyot akimaliza wa pili kwa muda wa dakika 3 na sekunde 35.17. Jake Whitman kutoka Uskoti alimaliza wa tatu kwa muda wa dakika 3 na sekunde 35 na nukta 97. Mwingine Kumari Taki akimaliza katika nafasi ya 7 kwa muda wa dakika 3 na sekunde 38.74. It's a good run from Jakeman, who now moves up into third place. What a run from Jake Whiteman. It's Manangoi who leads, the world champion, with Cheruiyot on his shoulder. And Cheruiyot's challenging. Manangoi trying to hang on, but the world champion has got the class to become the Commonwealth champion. Manangoi wins, Cheruiyot second, and a brilliant, brilliant bronze medal for Jake Whiteman of Scotland, upgrading his 4th place finish in the 800 to bronze here in his favoured 3 3/4 lap race. Wonderful names have won this title. Elijah Manangoi's next target is to get his lifetime best. Na hongera sana, na bila shaka inaridhisha sana kuweza kusikia wimbo wa Kenya ukichezwa katika mataifa ya kigeni. Na tukiendelea na taarifa za ushindi, bingwa wa dunia wa mbio za mita 1500 Hellen Obiri alitoa nishani ya dhahabu huku Mkenya mwenzake Margaret Kipkemboi akimaliza wa pili kwenye mashindano ya Jumuiya ya Madola jijini Gold Coast, Australia. Obiri aliandikisha muda wa dakika 15 na sekunde 13.11 huku Kipkemboi akimaliza kwa muda wa dakika 15 na sekunde 15.28 huku Whitman kutoka Uingereza akimaliza kwenye nafasi ya 3 kwa muda wa dakika 15 na sekunde 25.84. Beginning to work her way through the field. The two Kenyans are away from the rest of the field. Australians need to concentrate here. They need to just hang on to the shoulders of the Ugandan. Just try and hope that she's going to fatigue. We've got 2 athletes out clear. We had a large bunch fighting for that bronze medal. That now looks like it's going to come down to 2 athletes. As Hellen Obiri begins to pull away from her teammate. This is a great drive for glory. The world champion is going to become the Commonwealth champion. She's really had to earn this every single step of the way. What heart, what courage, what determination. It's another gold for Hellen Obiri, silver from Margaret Kipkemboi, and what an amazing run from Laura Wakeman, about to come across the line for the bronze medal, the finest moment in her career so far. The 1500-metre specialist steps up to the fight. We're getting to hear the Kenyan national anthem. Even the hosts in the crowd must know this one by now.
Hongera sana Helen Obiri na Margaret Kipkemboi. Tukiendelea na taarifa zetu, gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko leo ameongoza zoezi la kupanda miti kando kando mwa barabara ya Ngong. Zoezi hilo ni mojawapo ya mipango ya kaunti ya kuboresha mazingira. Recycling plant in Dandora, whereby we will be using our garbage as a raw material to energy. And once that is done, I think our youth, our jobless youth, will be collecting garbage and sell it to this recycling plant in Dandora. So this is what we are intending to do, but I'm planning in few weeks from now. We had a very successful meeting with His Excellency the President yesterday, and we are working also on that. We need your support. We need the support of the national government. We need the support of all stakeholders. We need the support of Nairobians. Let's avoid this blame game at Nairobi is dirty, Sonko ameshindwa na kazi. Why, kama Sonko Nairobi is dirty, why we don't have cholera? When we were campaigning, we had cholera. Even my predecessor alishikwa na cholera. Why mimi sijashikwa na cholera? It shows we are working. People should not just bring a bad perception that Sonko is not working. This is not about Sonko. It is not about Kanjo. It is not about Kura. It is not about the national government. It is about us Nairobians. Tusaidiane. Nairobi is an international city. Lazima tuifanye ikuwe mji ya kimataifa. Na zoezi la kusajili ardhi ya shule ama ardhi ya shule za umma inaendelea ili kuhakikisha kwamba shule zote za umma nchini zimepata hati miliki za ardhi. Haya yalizungumziwa na katibu wa msimamizi katika Wizara ya Ardhi Gideon Mungaro, na amesema kwamba zoezi hilo litachukua muda wa miaka miwili. There is an initiative between the National Land Commission, the ministry and our institution to fast track the processing of titles for all the public schools. It is an ongoing process. It is a big, it needs big investment, and we are working towards this. God willing, all the schools will be surveyed and titled in the next 2 years. The ministry and entire leadership is firmly geared towards the digitization of the land records. Soon Kenyans will be using digital and land transactions. The exercise on survey and registration on land rights to public schools in various parts of the country under the initiative Shule Yangu. The ministry is currently geared towards transformation of processes at the Ministry of Lands for greater benefits of the country. Mtazamaji, usimamizi wa reli ya kisasa nchini ulipata biashara kubwa hapo jana baada ya kampuni ya uchukuzi wa shehena Maersk kutumia gari moshi mbili katika kusafirisha shehena zake hapo jana kutoka jijini Mombasa hadi Nairobi. Magari hayo ya moshi yaliondoka Mombasa mwendo wa saa 8 mchana na saa 10 mtawalia. Shehena hiyo ilikuwa ikitolewa kwenye meli na kuwekwa kwenye treni moja kwa moja. Waziri wa Kilimo Mwangi Kiunjuri amewahakikishia wakulima kwamba serikali haitalegeza kamba katika vita dhidi ya viwavi. Kiunjuri alikuwa akizungumza baada ya kongamano la siku 2 la kamati ya bunge ya kilimo mjini Mombasa. Even in developed nations, and can therefore only be controlled. Because you have to live with that it can only be controlled. We recommend early morning spraying and should be done within the first 14 days of the infestation.
Walimu katika eneo la Kiunga katika kaunti ya Lamu wameitaka tume ya kuajiri walimu kuongeza idadi ya walimu katika eneo hilo, akisema kwamba hawatoshi kuwafundisha wanafunzi wao. Walimu hao pia wamewataka kuwepo kwa mpango wa kuhamasisha walimu mara kwa mara ili kuzuia walimu kukataa kufanya kazi katika maeneo hayo ambayo pia yamekumbwa na ukosefu wa usalama. Security has been the main concern, and in fact is the reason why some parents have actually had fears to bring their students to Kiunga Secondary, with the reason that the place is not secure. We urge the TSC, if it is possible, the teachers, especially in this area, that they should not overstay. For example, a teacher stay here for 5 years. For me, I think you need to be transferred. Wakazi wa mji wa Wajir wanaishi kwa hofu ya kupatwa na maradhi ya kipindupindu. Hii ni baada ya kinyesi cha binadamu kutapakaa kwenye soko la mji huo na vile barabarani. Tukio hilo la kushtua lilitokana na mojawapo ya magari ya kuzoa kinyesi lililokuwa limejaa hadi pomoni na kuzidiwa na mzigo na kusababisha kinyesi kumwagika kote. Saa hii ni wakati ya mvua na kila kitu inaangaliwa usafi. Sasa usafi kama maji ya choo inaletwa na inamwagwa kwa barabara, tunaongoja hiyo ile watu walitenda hiyo kitendo wapelekwe korokoroni wafungwe. Familia ya mvulana wa miaka 17 Farij Awad Omar aliyetoweka Ijumaa wiki jana inashuku kwamba mwana wao yuko hatarini. Mamake Safia Mohamed alidokeza kwamba Faraji aliondoka akielekea shuleni asirejee tena. Haya yanajiri wakati ambapo kumekuwepo na visa vya vijana kupotea katika kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Victor Ogale ana taarifa hiyo kwa kina. Sijakopa pesa kwa mtu yoyote nikasema labda ni kisasi mtoto wangu amefanyiwa kwa sababu nimeshindwa kulipa pesa kwa mtu. La. Naomba mahali popote mtoto wangu mahali yuko, au labda ni yeye mwenyewe mtoto labda amejificha mahali na girlfriend, au labda amejificha mahali anataka labda anitese. Mimi ni mamake. Ni kilio cha mzazi ambaye mwanae wa miaka 17 hajulikani aliko kwa muda wa wiki moja sasa. Safia Mohamed anadai kuwa mwanawe Omar Rafaji aliondoka kuelekea katika taasisi moja mjini anakosomea somo la utumizi wa tarakilishi asirejee tena nyumbani kwao. Kama mtoto wangu amekosea mtu yoyote amekosea, labda amemzuilia mtoto wangu, basi ningependa apelekwe kituo cha polisi, na kama labda polisi ambaye amemshika mtoto wangu, labda ningependa mtoto wangu labda apelekwe kotini. Kijana huyo anatoweka wakati ambapo vijana wengi jijini Mombasa wameripotiwa kutojulikana waliko, huku baadhi yao wakihusishwa na visa vya uhalifu. Hilo limewavutia watetezi wa haki za kibinadamu ambao wanashirikiana na polisi kufuatilizia mawasiliano ya Omar ya mwisho kabla kutoweka. We have also started our own investigation. In fact, we've asked the mother to bring us her laptop. She brought the laptop yesterday, and we have engaged an IT expert to go through the laptop and find out whom he was contacting with, or the website that he was using, just to shed some light. Tayari tukio hilo limeripotiwa kwa maafisa wa ujasusi kituo cha Central jijini Mombasa. Victor Ogale, KTN News, County ya Mombasa.